Hello everyone. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா 9th standard science unit 5 magnetism and electromagnetism lesson ஓட bookback exercises தான் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே unit 4 வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. சோ இந்த வீடியோல நம்ம unit 5 பார்க்கலாம். Okay. So first one, choose the correct answersல which of the following converts electrical energy into mechanical energy? So electrical energy வந்து mechanical energy convert பண்றது motor தான். So option A motor. Next second one, transformer works on AC only. Alternating current principle வச்சு தான் ஒரு transformer work ஆகுது. Okay. So third one, the part of the AC generator that passes the current from the armature coil to the external circuit is brushes. Option D, brushes. The unit of magnetic flux density oda unit வந்து Weber per meter square. Okay ma? Okay, that's it. Next, second Roman, fill in the blanks. First one, the SI unit of magnetic field induction is Tesla. SI unit of magnetic field induction என்னது Tesla. Second one, devices which is used to convert high alternating current to low alternating current is step down transformer. ஒரு high AC ல இருந்து low AC க்கு கன்வெர்ட் பண்ற டிவைஸ் என்னது அப்படினா ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். டோட்டலா ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு. ஒன்னு ஸ்டெப் அப், இன்னொன்னு ஸ்டெப் டவுன். சோ இந்த இதுல யூஸ் பண்றது ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், an electric motor converts, மேல தான பார்த்தோம் அதேதான். ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் converts electrical energy into mechanical energy. Fourth one, a device for producing electric current is generator. Generator தான் ஒரு electric current produce பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற device. அந்த device பேர் என்ன? Generator. Okay, next, match the following. Okay, magnetic material. இதுல iron, இதுல option iron, magnetic material இதுல என்ன iron. Next, non-magnetic material, obviously இதுல wood தான் non-magnetic material, does not possess any magnetic property. Next, third one, current and magnetism, Oersted. இந்த person தான் இதை வந்து discover பண்ணது. Next, electromagnetic induction, Faraday's principle. So Faraday. Sorry. Okay. Next, electric generator works on the principle of induction. So 5. So options என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 31524. 31524 தான் இதோட ஆன்சர். ஓகே. Next, state whether true or false. If false, correct the statement. First one, a generator converts mechanical energy into electrical energy. இது true. ஒரு generator mechanical energy வந்து electrical energy convert பண்ணுது. Next, second one, magnetic field lines always repel each other and do not intersect. இது obviously true. Magnetic field lines ஓட property இது ஒன்னு. True. Next, third one, Fleming's left hand rule is also known as dynamo rule. True. Fourth one, the speed of rotation of an electric motor can be increased by decreasing the area of the coil. So, இது false. இதை நீங்க எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, the speed of rotation of an electric motor can be increased by, இந்த decreasing எடுத்துட்டு increasing, by increasing the area of the coil. Okay. Next, fifth one, a transformer can step up direct current. It works on the principle of AC current தான் மேலே Phillipsலே பார்த்தோம். ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இது false. So a transformer can step up AC current அப்படின்னு எழுதணும். ஓகே. False, alternating current.
Sixth one, in a step down transformer, the number of turns in primary coil is greater than that of the number of coils in the secondary coil. இது true. இது அந்த ஃபார்முலாலேயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும், அதை நம்ம படிப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் answer in brief. First question, state Fleming's left hand rule. Okay, so page number 56 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பேஜ் நம்பர் 56ல பார்த்தீங்கன்னா இதான் இங்கே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன்ல, இதான் ஆன்சர். The law states that while stretching the three fingers of left hand in perpendicular manner with each other, if the direction of the current is denoted by the middle finger of the left hand and the second finger is for direction of the magnetic field, then the thumb of the left hand denotes the direction of the force or movement of the conductor. இதான் answer for the first question. ஸோ இதோட மெயின் இதே இதுதான், கையை வந்து இப்படி வச்சு, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப மெயின் திங். இதான் ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல். தம் வந்து மோஷன் ஆஃப் த கரண்ட், நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபிங்கர் வந்து லைன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் இந்த ஃபிங்கர் வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ இதை வந்து அந்த இடத்துல வச்சு பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அந்த இது தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஃபைன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி. இதான் செகண்ட் கொஸ்டின். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் பேஜ் நம்பர் 53 எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த மார்க் பண்ணது மட்டும்தான் ஆன்சர். So the number of magnetic field lines crossing unit area kept normal to the direction of field lines is called magnetic flux density, and its unit is Weber per meter square. So இதுதான் இதோட ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் இதுதான். பேஜ் நம்பர் 53ல இருக்கு இந்த ஆன்சர். ஓகே, 53. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் கொஸ்டின். So list the main parts of an electric motor. ஸோ இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் வந்து அப்படியே டைரெக்டாக நம்மளோட புக்கில் இல்லை, அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் கூட கொடுக்கல. ஸோ நாம் வந்து நான் இப்போ காமிக்கிறேன், அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அந்த ஆன்சரை. ஓகே, the main parts of an electric motor are, first one shaft, next primary and secondary windings, ball bearings, armature, stator, commutator, brushes, terminals. இதெல்லாம் தான் மெயின் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக் மோட்டார். ஓகே, இதான் தேர்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர். இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க, ஜஸ்ட் கமா போட்டு எல்லாத்தையும் எழுதிக்கோங்க. தட்ஸ் இட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டின், draw and label the diagram of an AC generator. ஸோ ஏசி ஜென்ரேட்டரை வந்து ட்ரா பண்ணி அண்ட் லேபிள் பண்ணும். இது புக்கில் அப்படியே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை மட்டும் வரைஞ்சா போதும். ஸோ இதுக்கு பேஜ் நம்பர் 60 எடுத்துக்கோங்க, அங்கே தான் ஆன்சர் இருக்குது. ஓகே, இந்த ஏசி ஜென்ரேட்டர்னு ஹெட்டிங் போட்டிருக்குல்ல, இந்த டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சா போதும், வேறு எதுவும் எழுத தேவையில்லை. இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் லேபிள் ஆகிருக்கோ இதை மட்டும் லேபிள் பண்ணுங்கள். இதுதான் ஃபோர்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர். ஓகே, இது பேஜ் நம்பர் 60ல் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேட் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏசி ஓவர் டிசி. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம இந்த லெசன்லேயே இல்லை, ஏன்னா இது ப்ரீவியஸ் லெசனில் இருக்கிற ஆன்சர் தான். இதுக்கு ஏன் இங்கே கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னு தெரில. பட் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த லெசனில் ஏசி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லைட்டாக டிசி பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அதோடு அப்படியே முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கான ஆப்ட் ஆன்சர் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் லெசனில் தான் இருக்குது. அதுக்கு நான் பேஜ் நம்பரும் சொல்லிடுறேன், மார்க் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் பேஜ் நம்பர் 47 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினுக்கு பேஜ் நம்பர் 47 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பேஜ் நம்பர் 47ல் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏசி ஓவர் டிசி அப்படின்னு ஹெட்டிங்கே இருக்குது. இதை நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இந்த பேராவை. ஓகே, ஸோ என்ன எழுதணும்னா, த வோல்டேஜ் ஆஃப் அன் ஏசி கேன் பி வேரிட் ஈஸிலி யூஸிங் அ டிவைஸ் கால் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். த ஏசி கேன் பி கேரிட் ஓவர் லாங் டிஸ்டன்சஸ் யூஸிங் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். The loss of energy while distributing current in the form of AC is negligible. Direct current cannot be transmitted as such. The AC can be easily converted into DC, and generating AC is easier than DC. The AC can produce
magnetic induction which is useful in several ways. So இதுதான் fifth question கான answer. Okay, that's it. Next sixth question என்னன்னு பார்க்கலாம். Differentiate step up and step down transformer. Okay, step up and step down transformer க்கு differentiate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டேப்ல காலம் மாதிரி போட்டு ஒரு சைடு வந்து ஸ்டெப் அப் அப்படின்னு போட்டு இன்னொரு சைடு ஸ்டெப் டவுன்னு போட்டு நான் மார்க் பண்ணுறேன்ல அந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் அந்தந்த இடத்துல எழுதிக்கோங்க. 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் வரும் ஒவ்வொரு சைடும். ஸோ அதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 61 இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 61 எடுத்துக்கோங்க. இதில் நான் வந்து க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் இங்கே எல்லோ கலரில் மார்க் பண்ணது தான் செகண்ட் பாயிண்ட், அதாவது ஈச் சைடுக்கு. ஸோ ஒன் சைடு நீங்கள் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா அது கீழே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதுறது இதை தான். த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் டு சேஞ்ச் அ லோ ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் டு அ ஹை ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் இஸ் கால்ட் அ ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். That is VS, voltage of secondary coil is greater than voltage of primary coil. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதே இது ஃபார் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதுறது என்னென்னா த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் டு சேஞ்ச் அ ஹை ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் டு அ low alternating voltage is step down transformer. That is voltage in secondary is lesser than that of the voltage in primary coil. Okay, இதான் first point. Second point, step up transformer la in a step up transformer the number of turns in a secondary coil is more than the number of turns in primary coil. Okay, so number of turns in secondary is greater than number of turns in primary. அதே மாதிரி step down க்கு in a step down transformer the number of turns in the secondary coils are less than the number of turns in primary coils. So NS, number of turns in secondary, is less than that of the number of turns in primary. So இதான் answer for the sixth question. So seventh question என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா a portable radio has a built-in transformer so that it can work from the mains instead of batteries. Is this a step up or step down transformer? Give reason. இது ஒரு general question தான். So இதுக்கான answer seventh one கான answer என்ன அப்படின்னா a step down transformer is used in portable radio in order to reduce the voltage. ஏன் அப்படின்னா வோல்டேஜை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து போர்ட்டபிள் ரேடியோவில் யூஸ் பண்ணுறோம் in order to reduce the voltage. Okay, that's it. இதான் ஆன்சர் ஃபார் செவன்த் ஒன். தென் எயித் ஒன் கொஷின் பார்க்கலாம். State Faraday's laws of electromagnetic induction. இதான் எயித் ஒன்கான கொஸ்டின் அண்ட் இதுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 59 இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 59 எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, அதில் ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட் மட்டும் எழுதுனா போதும். Whenever there is a change in the magnetic flux linked with a closed circuit and EMF is produced and the amount of EMF induced varies directly to the rate of at which the flux changes. So EMF வந்து amount of EMF induced வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸோட சேஞ்ச், அதாவது ரேட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சும் அதிகமாகும். சப்போஸ் இப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் EMF இன்டியூஸ் ஆனது வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச், ரேட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் வந்து கம்மியாகும். ஸோ இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு திஸ் EMF is known as induced EMF, and the phenomenon of producing an induced EMF due to change in the magnetic flux linked with a closed circuit is known as electromagnetic induction. So அவ்வளோதான், இது மட்டும் எழுதுனா போதும். ஓகே, that's it. ஸோ அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு லாங் கொஷின், டீட்டெயில் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். Okay, first question என்னன்னா explain the principle, construction and working of a DC motor. ஒரு DC மோட்டரோட principle, construction and working கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து இதை எழுதிக்கோங்க, அதாவது இதில் கொடுத்துருக்காது. ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம புக்கில் வந்து டிசி மோட்டார் பற்றி அவ்வளோ ப்ரீஃபாக கொடுக்கல. ஸோ இதை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க, அதாவது அங்கங்கே ஒவ்வொரு லைன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் மார்க் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே,
First one, a motor is an electrical machine which converts electrical energy into mechanical energy. The principle of working of a DC motor according to Faraday's law of electromagnetic induction is that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force. The various parts of a DC motor are permanent magnets on both sides of a coil, which consists of carbon brushes and commutator as shown in figure. அந்த figure வந்து என்ன அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 58 எடுத்துக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 58ல அதுக்கப்புறம் பேஜ் நம்பர் 58ல இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்னு இருக்குல்ல, ஸோ இந்த டயக்ராம் ஃபுல்லாக வரைஞ்சி லேபிளும் பண்ணோம். ஓகே, பார்ட்ஸ்லாம். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டயக்ராம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டயக்ராமை வரைஞ்சிடணும். இது பேஜ் நம்பர் 58ல இருக்குது. ஓகே, அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த லைன்ஸ் எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் working of electric motor is primarily dependent upon the interaction between the magnetic field and current. The direction of this force is given by Fleming's left hand rule and its magnitude is given by F is equal to BIL, where B is magnetic flux density, I current, and L length of the conductor within the magnetic field. So F is equal to force. F na force. So force is equal to B na வந்து density, magnetic flux density, magnetic flux. I na induced current தான் I, and L வந்து length of the conductor இல்லைனா length of the coil, அதான் வந்து L. ஓகே, இந்த இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், 12th வரைக்குமே வரும். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். F is equal to BIL, இதான் ஃபார்முலா. ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, எக்ஸ்பிளைன் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதாவது ஸ்டெப் அப் அண்ட் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேஜ் நம்பர் 61 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பேஜ் நம்பர் 61ல் இங்கே பிங்க் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதெல்லாம் தான் நீங்கள் எழுதணும். ஸோ இதுலேருந்து ஆரம்பிங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் a device used for converting low voltage into a high voltage and high voltage into a low voltage. It works on the principle of electromagnetic induction. It consists of primary and secondary coil insulated from each other. The alternating current flowing through the primary induces magnetic field in the iron ring. The magnetic field of the iron ring induces a varying EMF in the secondary coil. Okay, next அதுக்கப்புறம் இதே இந்த டயக்ராம் இருக்குல்ல, இதை வரைஞ்சிக்கோங்க. அதாவது இந்த டயக்ராம் ஃபுல்லாக வரைஞ்சிட்டு லேபிள் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் depending upon the number of turns in the primary and secondary coils, we can step up or step down the voltage in the secondary coil. அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு அதாவது ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி எழுதிக்கோங்க ஃபுல்லாக, ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றியும் ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. ஸோ இது ரெண்டும் எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இது தேவையில்லை, ஓகே. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இந்த ஃபார்முலா எழுதணும். இது ரொம்ப ரொம்ப மெயின், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த ஃபார்முலா மட்டும் எழுதணும், ரொம்ப அவசியம். The formula pertaining to the transformers are given in the following equation. Number of primary turns NP by NS, number of secondary turns is equal to VP by VS. அதே மாதிரி NS, number of secondary turns by number of primary turns is equal to primary current by secondary current. So இது வந்து என்ன அப்படின்னா, number of turns linked with voltage and number of turns linked with current, இதான் formula. So NP by NS is equal to VP by VS. அதே மாதிரி NS by NP is equal to IP by IS, இதான் formula. Okay, that's it. Then third question என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, draw a neat diagram of an AC generator and explain its working. So ஒரு AC generator வரைஞ்சு அதோட ஒர்க்கிங் என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். இதான் கொஸ்டின். ஸோ பேஜ் நம்பர் 60 எடுத்துக்கோங்க. 60ல் இந்த ஃபுல் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் கீழே இருக்குல்ல, அது ஃபுல்லாகவே தான். An alternating current generator consists of
rotating rectangular coil ABCD called armature placed between the two poles of the permanent magnet. The two ends of this coil is connected to two slips rings S1 and S2. The inner sides of these rings are insulated. Two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept separately on the rings S1 and S2 respectively. The two rings S1 and S2 are internally attached to an axle. The axle may be mechanically rotated from the outside to rotate the coil inside the magnetic field. Outer ends of the two brushes are connected to the external circuit. அதுக்கப்புறம் இந்த டயக்ராம் ஏசி ஜென்ரேட்டர்னு போட்டு இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் நெக்ஸ்ட் இருக்க பேரா ஃபுல்லாக எழுதணும், அதாவது இது வரைக்கும் எழுதணும். When the coil is rotated, the magnetic flux linked with the coil changes. This change in magnetic flux will lead to generation of induced current. The direction of the induced current as given by Fleming's right hand rule is along the ABCD in the coil, and in the outer circuit it flows from B2 to B1. During the second half of the rotation, the direction of the current along DCBA in the coil, and in outer circuit it flows from B1 to B2. As the rotation of the coil continues, the induced current in the external circuit is changing its direction every half a rotation of the coil. So over half rotation of the coil, suppose in the side B2 and B1, அதாவது ABCDங்கிறது one second. ஸோ ஏபிசிடி இதான் ஏபிசிடி. ஸோ ஒரு டேர்னில் வந்து ஃப்ளோ வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது, அண்ட் இன்னொரு டேர்னில் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஹாஃப் அ டேர்ன்லேயுமே ஃப்ளோ மாறி மாறி வரும். ஸோ இதுதான் ஏசி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, தட்ஸ் இட். ஸோ எல்லா புக் பேக்கும் ஓவர். ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் யூஸ்ஃபுல். தேங்க்யூ.